টুডে আমরা স্টার্ট করব দ্য ফাউন্ডেশন স্টোন অফ ভ্যালেন্স সেল ইলেকট্রন পেয়ার রিপালশন থিওরি। এই থিওরি স্টার্ট করতে গিয়ে আমাদের প্রথমে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ হাইব্রিডাইজেশন। কী করে একটা মলিকিউল তৈরি হয় এবং সেই মলিকিউলের গঠন কি হয় এবং সেই মলিকিউল কি করে রিপালসিভ ইন্টারাকশান ক্রিয়েট করে এবং ফাইনাল অ্যাসাইনমেন্ট অফ দ্য স্ট্রাকচার নেয়, সেই প্রসঙ্গে এই ভ্যালেন্স বন্ড থিওরির থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল কনসেপ্ট। ফার্স্ট আমাদের দেখতে হবে এই থিওরিটার উৎপত্তি কী করে হলো। প্রথমে দেখতে হবে আমাদের এই থিওরিটার সোর্স কোত্থেকে। তো থিওরিটার প্রথমে ফাউন্ডেশন স্টোন যিনি রেখেছিলেন তিনি হলেন সিজুইক অ্যান্ড পাওয়েল 1940 সালে। এবং 1940 সালে তখন সিজুইক এবং পাওয়েল এই যে ফাউন্ডেশন স্টোনটি রেখেছিল ভ্যালেন্স সেল ইলেকট্রন পেয়ার রিপালশন থিওরির, এরপর গিলেস্পি এবং নাইহোলম 1957 সালে এই থিওরিটি একটু ডেভেলপ করেন এবং তখন থেকেই এই থিওরিটির নাম ভ্যালেন্স বন্ড থিওরি অর্থাৎ ভ্যালেন্স সেল ইলেকট্রন পেয়ার রিপালশন থিওরি হিসাবে জানা যায়। এই থিওরিতে বিলিভ করা হয়েছিল যে এটাতে শুধুমাত্র ডিল করা হবে শুধুমাত্র আউটার ইলেকট্রন রিপালশন সম্বন্ধে। এখানে ইনার ইলেকট্রন রিপালশন সম্বন্ধে কোনো ডিল হবে না। প্র্যাকটিক্যালি যে কথাটা বলা হয়েছিল এই থিওরিতে, সেই কথাটা হচ্ছে, in this theory it is assumed that the inner electron have nothing to do with the electron repulsion in the valence cell. Okay, and this theory established by the electron repulsion of the outer space only, and this theory is practically based upon how we deal the electron repulsion according to valence cell electron pair repulsion theory. So first we heading about valence cell electron pair repulsion theory. So we practically deals with electron repulsion in the outermost valence cell only. No inner electron repulsion is counting here. Okay, so এই প্রসঙ্গে যে কথাটি বলার সেটা হচ্ছে রুল 1। রুল 1 কি বলছে যে ইফ দেয়ার ইজ নো লোন পেয়ার surrounding the central atom, সেন্ট্রাল অ্যাটমের সারাউন্ডিংয়ে যদি কোনো লোন পেয়ার না থাকে, then the number of sigma bonding electron pair
sigma bonding electron pair will determine the geometry of the molecule, and the molecule will be regular shaped, and the molecule will be the regular shaped. Okay, so what is the regular geometry and hybridization? So number of sigma bonding pairs after geometry, then hybridization, then structure, and then example. So when number of sigma bonding electron pair is equal to 2, the hybridization is sp, and the geometry will be linear, and the structure will also be linear. The example of the structure is BeCl2. When the number of sigma bonding electron pair 3, the hybridization is sp2, and the geometry will be triangular planar, and the structure will be triangular planar, and the example of this BF3. 4, the hybridization is sp3, and the geometry will be tetrahedral, and the structure is also tetrahedral, and the example of this structure is equal to methane. 5, number of single bonding electron pair 5, that is sp3d, and that is trigonal bipyramidal structure, and the geometry will also be trigonal bipyramidal, and the example is PF5. 6, the hybridization is sp3d2, and the geometry will be octahedral, and the structure will also octahedral, and the example of this structure is SF6. And the 7, number of sigma bonding electron pair is equal to 7, and the hybridization is sp3d3, and the geometry is pentagonal bipyramidal, and the structure is also pentagonal bipyramidal, and the example of this structure is IF7. So this is all about the rule 1. So in this case, this will be discussed about regular geometries. What about the irregular geometry? This is rule 1, and the irregular geometry comes in the rule 2. কি বলছে এটা? না, এটা বলছে if the central atom bears both bond pairs and lone pairs, the structures are deviated predicted from the rule 1. The structures are deviated predicted from the regular geometries which is the rule 1.
The order of repulsion varies as the order of repulsion varies as lone pair greater than lone pair bond pair greater than bond pair ঠিক আছে. So after this I get an example of H2O molecule, NH3 molecule, ClF3 molecule and I3 minus molecule. So what was those structure in H2O molecule? The outermost or valence shell electron count is equal to 6 of oxygen and the terminal atom is 2. The total electron is 8, that is 4 electron pair and that is 2 sigma bonding pairs and 2 lone pairs. Okay. The geometry is sp3 and hybridization is sp3 and the geometry will be tetrahedral. Okay. Next, the geometry will be tetrahedral, oxygen, terminal atom hydrogen and the lone pair up and down. And for this case the structure is angular or V-shaped. And the shortcut tricks is steric number rule or hybridization number rule. What was that rule? Now OH2 molecule, number of valence electron of the central atom, that is 6. Number of valence electron of the terminal number of valence electron, not number of monovalent oxygen atom, that is 2. Okay, divided by 2. That is in those structure where the negative charge is situated, that is added up and the positive structure is situated and the positive charge is situated in that structure, the electron count is negative. Okay, that is also 4 electron pair and that is also 2 sigma BPS and 2 LPS and that is also sp3 hybridization and the geometry also tetrahedral geometry and the structure is regular, not regular, that is angular or V-shaped. For NH3 nitrogen is outermost 5 electron and the 3 monovalent atom, that is 8 divided by 4 electron pair and that is 3 sigma bond pairs and 1 lone pairs. Okay, that is also sp3 hybridization and the geometry is also tetrahedral geometry. What was the shape or structure? First we situated the central atom, then the terminal atom and above the lone pairs. The structure is pyramidal,
The structure is also pyramidal. Next, the OCl2 molecule structure. What was those structure? OCl2 molecule, or also Vsepr structure, that is this. Next, ClF3 structure. This structure count hybridization number of valence electron of the central atom, that is 7, plus number of monovalent atom 3 divided by 2, that is 5, that is 5, or 5 electron pair, that is 3 sigma BPS and 2 LPS, that is sp3d hybridization, and the geometry is trigonal bipyramidal geometry. In this case, we count the lone pair bond pair repulsion. First structure is the central atom, then the equatorial atom, then the axial atom. F, lone pairs, that is structure 1. Then chlorine, terminal atom fluorine, and the lone pairs, structure 2. Then chlorine, fluorine, one lone pair axial and one lone pair is equatorial. Fluorine, equatorial fluorine, that is structure 3. Here we count the first the lone pair repulsion, next lone pair bond pair repulsion, next bond pair repulsion. প্রথম স্ট্রাকচারে আমরা কি দেখব, লোন পেয়ার রিপালশন। তো 120 ডিগ্রির মধ্যে আছে, 120 ডিগ্রির মধ্যে থাকলে কোনো লোন পেয়ার রিপালশন হয় না, দ্যাট অ্যাঙ্গেল ইজ 120 ডিগ্রি। তো 120 ডিগ্রির বাইরে বা 120 ডিগ্রিতে থাকলে কোনো লোন পেয়ার রিপালশন হয় না, তাই এখানে লোন পেয়ার রিপালশনটা 0 লিখলাম। এখানে 180 ডিগ্রি, এখানেও 0 লিখলাম, কিন্তু এখানে হচ্ছে 90 ডিগ্রি। কী করে 90 ডিগ্রি? এটা অ্যাক্সিয়ালে আছে, ইকুয়েটোরিয়ালে আছে, তো ওপরে 3 ডাইমেনশনাল দেখলে এটা উপরে আছে, এটা সাইডে আছে। তো অ্যাক্সিয়াল আর ইকুয়েটোরিয়াল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90, যেহেতু এটা 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের মধ্যে আছে, তাই এর রিপালশনটা কাউন্ট হবে এবং এটার একটাই মাত্র রিপালশন হবে। এইবার আমরা কি দেখব, লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালশন। প্রথম কথা হচ্ছে একটা লোন পেয়ার ইকুয়েটোরিয়ালে আছে এবং দুটো অ্যাক্সিয়াল ফ্লোরিন অ্যাটম আছে 90 ডিগ্রিতে। একটার জন্য দুটো রিপালশান, তাহলে দুটোর জন্য 4টে রিপালশান। এটা তো 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে, কোনো রকম কাউন্ট হবে না, তাই এটাতে রিপালশান যেটা কাউন্ট হবে সেটা হচ্ছে 1, 2, 3, 4। তো 4টে লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালশান। এটাতে কটা রিপালশান কাউন্ট হবে? যেহেতু এই লোন পেয়ারের সঙ্গে সবকটা ফ্লোরিন অ্যাটম 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে, তাই এখানে ওপরটার জন্য 3টে, 1, 2, 3, নিচেরটার জন্য 1, 2, 3, 6টা রিপালশান কাউন্ট হবে। এটাতে কটা কাউন্ট হবে? লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালশান। তো এই লোন পেয়ারের সঙ্গে এই দুটো বন্ড পেয়ারের কোনো রকম রিপালশান হবে না, যেহেতু এদের অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 120 ডিগ্রি, কিন্তু এই বন্ড পেয়ার 90 ডিগ্রিতে আছে, তাই একটা রিপালশান কাউন্ট হবে। এবং এই লোন পেয়ারের সঙ্গে এই বন্ড পেয়ারের কোনো রকম রিপালশান ক্রিয়েট হবে না, কিন্তু এর সঙ্গে এবং এর সঙ্গে যেহেতু 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে, তাই দুটো রিপালশান কাউন্ট হবে, তাহলে 3টে রিপালশান কাউন্ট হলো। ওকে, এবার বন্ড পেয়ার রিপালশান।
এই দুটো অ্যাক্সিয়ালে আছে, এই দুটো অ্যাক্সিয়ালে এবং এটা ইকুয়েটরিয়ালে আছে, তাই এটার সঙ্গে একটা রিপালসান কাউন্ট হবে, এটার সঙ্গে একটা রিপালসান কাউন্ট হবে। তাহলে দুটো বিপি বিপি রিপালসান, এখানে কোনো রিপালসান কাউন্ট হবে না, আর এখানে এটার সঙ্গে একটা 90 ডিগ্রিতে, এটার সঙ্গে একটা, তাই এখানে দুটো রিপালসান কাউন্ট হবে। এইবার সিচুয়েশানটা বোঝা যাক। সিচুয়েশানটা কি হচ্ছে না, একটা লোন পেয়ার রিপালসান প্রথমেই স্ট্রাকচার 3কে রুল আউট করে দিচ্ছে। কেন না, স্ট্রাকচার 3তে আমরা দেখেছিলাম কি, অ্যাকর্ডিং টু Vsepr রুল 2 কি বলছে না, লোন পেয়ার রিপালসান far greater than lone pair repulsion, which is greater than bond pair repulsion. সো প্রথমেই স্ট্রাকচার 3তে লোন পেয়ার রিপালসান থাকার জন্য এটা রুল আউট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এইবার আমার লোন পেয়ার রিপালসান স্ট্রাকচার 1 এবং স্ট্রাকচার 2 এর 0 আছে, তাই এই দুটোকে আমরা কাউন্ট করব না। এবার কাউন্ট কাকে নিয়ে হবে, লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার এবং বন্ড পেয়ার রিপালসান। তো এটাকে আমরা একটু ভেঙে নিতে পারি 4+2। তো 4+2 কখনোই কমন জিনিসে কম্প্যারিজন হয় না, সবসময় কম্প্যারিজনটা হয় যখন যাদের মধ্যে কিছু এক্সেপশনাল কিছু জিনিস থাকে, তখন তাদের মধ্যে কম্প্যারিজনটা হয়। সো এটা 4টে লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালসান, এটাও 4টে লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালসান। তো এখানে দুটো লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালসান, দুটো লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার রিপালসান স্ট্রাকচার 2 এর ইজ গ্রেটার দেন দুটো বন্ড পেয়ার রিপালসান ইন স্ট্রাকচার 1। তো স্ট্রাকচার 2 রুল আউট হয়ে গেল। স্ট্রাকচার 1 ইজ দ্য মোস্ট স্টেবল স্ট্রাকচার অ্যান্ড দ্য শেপ ইজ টি-শেপড স্ট্রাকচার। ওকে, টি-শেপড স্ট্রাকচার, সেই জন্য CLF3 যে স্ট্রাকচারটা সেটা টি-শেপড দেখা হয়। এটা মেডিকেল এন্ট্রান্স এক্সাম এবং JEE এক্সামে প্রায়শই আসে। এবং অন্যান্য যে সমস্ত স্ট্রাকচারগুলো আছে, যেটা হচ্ছে I3- শেপ, I3- শেপও এরম করেই করা হয়। এবং এই ধরনের লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার এবং বন্ড পেয়ার রিপালসান চেক করে I3- যে স্ট্রাকচার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে লিনিয়ার স্ট্রাকচার। কারণ লিনিয়ার স্ট্রাকচারে 3 ধরনের লোন পেয়ার থাকে, 3টে লোন পেয়ারই ইকুয়েটরিয়াল পজিশন দখল করে নিয়েছে এবং 3টে আয়োডিন লিনিয়ারভাবে থাকে, এবং এই যে স্ট্রাকচারের যে গঠন সেটা হচ্ছে লিনিয়ার স্ট্রাকচার। ওকে, এই ধরনের করে করতে হয় রুল 2 এর যে অ্যাসাইনমেন্টটা। এবার আমরা আসি রুল 3তে। তো রুল 3 কি বলছে? রুল 3 আর কিছুই বলছে না। রুল 3 যেটা বলছে সেটা হচ্ছে রুল 3, if রুল 3, if the central atom is more electronegative than the terminal atom, then the bond pair will be more concentrated towards the central atom. As a result, BP repulsion increases. And hence bond angle increases. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট রুলটা কেন ইম্পর্টেন্ট না, রুলটা Vsepr এর হতে পারে, এই রুলটা কিন্তু Vsepr এর হতে পারে, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি P ব্লক এ ব্যাপকভাবে ইউজ হয়। যেমন একটা অবজারভেশন দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে NH3-র যে বন্ড অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট 107 ডিগ্রি, গ্রেটার দ্যান PH3 যে বন্ড অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট
94 ডিগ্রি, গ্রেটার দেন ASH3 যে বন্ড অ্যাঙ্গেল সেটা নিয়ার ইকুয়াল টু 92 ডিগ্রি। এরপর যেটা দেখব সেটা হচ্ছে নিয়ার ইকুয়ালি SBH3, এটারও নিয়ার অ্যাবাউট 92 ডিগ্রি বন্ড অ্যাঙ্গেল। তো এটা নিয়ার ইকুয়াল টুই দিতে পারি। তো এখানে খুব ভালো করে অবজার্ভ করলে দেখা যাবে যে অ্যাকর্ডিং টু পিরিয়ডিক টেবল top to bottom electronegativity decreases. So nitrogen is the most electronegative element. So nitrogen is the most electronegative element, and NH3 structure is pyramidal, and the bond pair will be more concentrated towards the nitrogen atom. As a result, BP repulsion increases to expand the bond angle. Hence 107 degree and 94 degree, then 92 degree, and near equal 92 degree. Another close observation of group 16 hydride is that is equal to H2O, whose bond angle is 104.5 degree, greater than H2S, whose bond angle is 92 degree, greater than H2SE, whose bond angle is 91 degree, greater than H2TE, whose bond angle is near equal to 89.5 degree. So from top to bottom electronegativity decreases. Oxygen is the most electronegative element. As a result, bond pairs towards the oxygen atom, bond pairs more concentrated towards the oxygen atom. As a result, BP repulsion increases to expand the bond angle. So the bond angle 104.5 degree, then 92 degree, then 91 degree, then 89.5 degree. Okay. The another rule is rule 3 part 2. So what is the part 2? এই পার্ট টুটা যেটা বলছে সেটা কিন্তু আবার বেশ মজাদার। কেন না বলছে যেটা সেটা হচ্ছে বেশ মজাদার, সেটা একটু শুনতে হবে। যখন আমার কিন্তু when the terminal atom is more electronegative than the central atom, the bond pair will be more concentrated towards the terminal atom. As a result, BP repulsion decreases. And hence bond angle decreases. Simple, bond angle decreases. কি করে একটা অবজারভেশন দেখি তাহলে বুঝতে পারবো। খুব প্র্যাকটিক্যাল একটা এক্সাম্পল। NH3 বন্ড অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 107 ডিগ্রি, হুইচ ইজ গ্রেটার দেন NF3 বন্ড অ্যাঙ্গেল। এটা কত? 102 ডিগ্রি। কী করে হলো না, প্রথম কথা NH3 স্ট্রাকচারটা ভালো করে দেখি। NH3 স্ট্রাকচার হচ্ছে পিরামিডাল, ওপরে একটা লোন পেয়ার। NF3 এরও স্ট্রাকচার নিয়ার অ্যাবাউট পিরামিডাল। এটা সরি দুটোই NH3 হয়ে গেল, এখানে NF3 হবে NF3. So fluorine is more electronegative, then the bond pair will be more concentrated towards the fluorine atom. As a result, BP repulsion decreases
নিচের দিকে চলে যাচ্ছে না বন্ড পেয়ারগুলো, সেই জন্য বিপি রিপালশন ডিক্রিজেস, সেই জন্য বন্ড অ্যাঙ্গেল ডিক্রিজেস। ওকে, প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল একদম। ওকে, রুল 4 থেকে কিন্তু আমাদের মেডিকেল এন্ট্রান্স এক্সাম, আইআইটি এক্সাম প্রায়শই কোশ্চেন আসে, কারণ রুল 4-এর একটাই প্রসঙ্গ। রুল 4 বলছে যে মাল্টিপল বন্ড মানে কোন বন্ডগুলোর কথা বলা হচ্ছে না, ট্রিপল বন্ড, ডাবল বন্ড, এই সমস্ত বন্ডগুলোর কথা বলা হচ্ছে। কি বলছে, মাল্টিপল বন্ড আর মোর repulsive than the single sigma bond, কেন না, অবশ্যই মাল্টিপল বন্ড যাদের ইলেকট্রন ক্লাউড একটু বেশি জায়গা পর্যন্ত ছড়ানো থাকবে, তারা তো অবশ্যই রিপালসিভ হবে। যেমন একটা প্রায়শই স্টুডেন্টরা একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় এই প্রবলেমটা দেখতে, যে কখনো কখনো পড়ে OF2, OCl2 এবং OH2-র মধ্যে বন্ড অ্যাঙ্গেল ইনক্রিজিং বা ডিক্রিজিং অর্ডারে সাজাতে। তো আমরা সেটা কীরকম করে সাজাতে পারবো? আমাদের যদি ইনক্রিজিং অর্ডারে সাজাতে দেয়, তো আমরা কি দেখব, যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইনক্রিজেস টুয়ার্ডস দিস, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইনক্রিজেস, হাইড্রোজেন লেস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ, এটা ইন্টারমিডিয়েট ইলেকট্রোনেগেটিভ, এটা মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ। সো the FOF angle, then CL angle, then HOH angle করে দিয়ে চলে এলাম, এবং এটাই অপশান নাম্বার 1-এ থাকে, এবং এটাই আমরা করে দিয়ে চলে এলাম। কিন্তু এটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে একটা কাটা। কেন? আমরা করে এলাম ভিএসিপিআর রুল 3 প্রসঙ্গে, যে আমরা দেখেছি টার্মিনাল অ্যাটম মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, বন্ড পেয়ার উইল বি মোর কনসেন্ট্রেটেড টুয়ার্ডস দ্য টার্মিনাল অ্যাটম, অ্যাজ এ রেজাল্ট বিপি রিপালশন ইনক্রিজেস। ঠিক আছে, এটা অ্যাঙ্গেলটা এরকম ধরনের গেছে, বন্ড পেয়ার উইল বি মোর কনসেন্ট্রেটেড, বিপি রিপালশন ডিক্রিজ করেছে, বন্ড অ্যাঙ্গেল ডিক্রিজ করেছে। কিন্তু এখানে একটা কথা মানতে হবে, যে ক্লোরিনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3d0. In chlorine atom there is a vacant 3d orbital. So vacant 3d orbital কিন্তু তোমার মাল্টিপল বন্ড করতে পারে। তো ভ্যাকেন্ট 3d অরবিটাল কীভাবে মাল্টিপল বন্ড করে না, প্রথম কথা হচ্ছে অক্সিজেনের দেওয়ার মতন ইলেকট্রন আছে, ক্লোরিনের কিন্তু নেওয়ার মতন অরবাইটাল আছে। তাই 2p ইলেকট্রন থেকে কিন্তু ইলেকট্রনটা দিল, আর এ 3d অরবাইটালে নিল। তাহলে pd ইলেকট্রন ট্রান্সফার হলো, কখনো এখানে, কখনো এখানে। তো pd ইলেকট্রন ট্রান্সফারের জন্য কিন্তু এর যে বন্ড অ্যাঙ্গেলটা এটা কিন্তু ভেরিয়েট করে গেল। সো ভেরিয়েট করা গেল, একটু আগেই বললাম মাল্টিপল বন্ড আর মোর রিপালসিভ দেন দ্য সিঙ্গেল সিগমা বন্ড। সো এই অর্ডারটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হবে। কী ধরনের অর্ডার হবে না, প্রথমে হবে FOF, এই বন্ড অ্যাঙ্গেল যেটার অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 103 ডিগ্রি, লেস দ্যান OH, যেটার অ্যাঙ্গেল একটু আগেই বললাম 104.5, লেস দ্যান CL, যেটার অ্যাঙ্গেলটা বললাম 111 ডিগ্রি। বহুবার মেডিকেল এন্ট্রান্স এক্সামে পড়েছে এবং বহু স্টুডেন্ট এটা ভুল করে এসছে। প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল, এটা কিন্তু অনেকবার পড়ে। ওকে, মনে থাকবে। লাস্ট বাট নট লিস্ট রুল ইজ রুল 5 কি বলছে, একটু আগেই আমরা রুল 5 সম্বন্ধে পড়েছি। রুল 5 সম্বন্ধে কোথায় পড়লাম না, আমরা একটা জিনিস দেখালাম যে গ্রুপ 15 হাইড্রাইড NH3 কত অ্যাঙ্গেল বললাম 107, গ্রেটার দ্যান PH3 কত অ্যাঙ্গেল বললাম না 94। এখানে গ্রুপ 16 হাইড্রাইড কত অ্যাঙ্গেল বললাম না 104.5 এটা। তারপর বললাম H2S কত অ্যাঙ্গেল বললাম 92 ডিগ্রি।
তো কি হচ্ছে না রুল 4 এটাকে এক্সপ্লেন করছে। কিভাবে এক্সপ্লেন করছে না আমরা জানি যে 107 ডিগ্রি এবং 94 ডিগ্রি একটা বড় গ্যাপ, এবং 104.5 ডিগ্রি এবং 92 ডিগ্রি একটা আদার্স বড় গ্যাপ। সো এই রুলটা কি এক্সপ্লেন করছে না বলছে এনি রিপালসিভ ফোর্স কোনটা না সেটা কিন্তু লোন পেয়ার হতে পারে বা লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার হতে পারে, ঠিক আছে। টু কন্ট্রাক্ট দ্য বন্ড অ্যাঙ্গেল the bond angle is more significant for the incompletely filled valence cell compared to the completely filled valence cell compared to the completely filled valence cell। তো ব্যাপারটা কি বলছে না NH3 যার ইলেকট্রনিক নাইট্রোজেনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে 1s2 2s2 2p3 7, আর অক্সিজেনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে 1s2 2s2 2p4 দ্যাট ইজ 8। কিন্তু এখানে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, এখানে হচ্ছে 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। সো এখানে কিন্তু 3D একটা ভ্যাকেন্ট অরবিটাল আছে যেটা কিন্তু 0। কি বলছে এনি রিপালসিভ ফোর্স টু কন্ট্রাক্ট দ্য বন্ড অ্যাঙ্গেল ইজ মোর সিগনিফিক্যান্ট। কেন রিপালসিভ ফোর্সটা সিগনিফিক্যান্ট হয়ে যায় না ভ্যাকেন্ট অরবিটাল আছে বলে। তো ভ্যাকেন্ট অরবিটাল আছে বলে এর যে অ্যাঙ্গেলটা ভ্যাকেন্ট অরবিটাল আছে বলে সেটা কিন্তু any repulsive force to conduct the bond angle is more significant for the incompletely filled valence cell compared to the completely filled valence cell। কি বলছে এখানে না ব্যাপারটা হচ্ছে NH3 এবং OH2 ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলটা অনেকটা বড়, অন্যান্য মেম্বারের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা অনেকটা ছোট। তা এটা কি বলছে না অ্যাকোমোডেট করতে পারে দুটো লোন পেয়ারকে, এই দুটো লোন পেয়ারকে অ্যাকোমোডেট করতে পারে সালফার কিন্তু 3D স্পেসে, আর এখানে একটা লোন পেয়ারকে অ্যাকোমোডেট করতে পারে 3D স্পেসে, যার কারণে যে ইলেকট্রন যে রিপালশানটা, এই ইলেকট্রন রিপালশানটা কিন্তু NH3-তে বেশি হয়ে গেল। ইলেকট্রন রিপালশান কিন্তু NH3 মলিকুলে মোর সিগনিফিক্যান্ট, কিন্তু ফসফরাসের ক্ষেত্রে যেহেতু অনেকটা জায়গা পেয়ে গেল তাই ইলেকট্রন রিপালশানটা কিন্তু অতটাও বেশি সিগনিফিক্যান্ট হলো না। অ্যাজ এ রেজাল্ট বিপি রিপালশান কিন্তু ডিক্রিজ করে গেল, যার কারণে বন্ড অ্যাঙ্গেল একদম মাচ ডিক্রিজেস বন্ড অ্যাঙ্গেল দ্যাট ইজ 94 ডিগ্রি অ্যান্ড 92 ডিগ্রি। কী হলো ব্যাপারটা আরেকটু ভালো করে বুঝিয়ে বলি। ব্যাপারটা হচ্ছে যখন 3D অরবিটাল থাকলো তখন কিন্তু অনেক ভ্যাকেন্ট স্পেস থেকে গেল। সো একটু আগেই বললাম যত ভ্যাকেন্ট স্পেস থাকবে তত কিন্তু ইলেকট্রনগুলো ছড়িয়ে যেতে পারবে, মানে ইলেকট্রনগুলো নিজের স্পেস থেকে ছড়িয়ে যাবে। তো ইলেকট্রনগুলো নিজের স্পেস থেকে ছড়িয়ে গেলে সেখানে কিন্তু বন্ডের মধ্যে যে রিপালশানটা পাওয়ার দরকার, এই যে বিপি রিপালশান, এই রিপালশানটা কিন্তু বন্ডের মধ্যে তত হবে না। অ্যাজ এ রেজাল্ট বিপি রিপালশান ডিক্রিজেস অ্যান্ড বন্ড অ্যাঙ্গেল ডিক্রিজেস। ওকে, this is the valence cell electron pair repulsion theory. This is all about valence cell electron pair repulsion theory. আর একটা জিনিস বলার আছে যেটা একটু বলা যায় যে PCl5 বা PF5 এগুলো স্ট্রাকচার ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল স্ট্রাকচার হচ্ছে, কিন্তু PCl3F2 এটার কি স্ট্রাকচার হবে? এটারও ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল স্ট্রাকচার হবে, কিন্তু এটাতে যেহেতু 5টাই মোনোভ্যালেন্ট অ্যাটম আছে, এটাতেও 5টা মোনোভ্যালেন্ট অ্যাটম আছে, তাই
এই ধরনের একটা স্ট্রাকচার হবে, সেটা তো আমরা অ্যাসাইন করতে পারি। এই যে অ্যাক্সিয়াল বন্ডগুলোর ডিস্টেন্সটা একটু বেশি হবে, ইকুয়েটোরিয়াল বন্ডের ডিস্টেন্সটা একটু কম হওয়া দরকার, কমও হয়। কিন্তু PCl3F2-র ক্ষেত্রে যে স্ট্রাকচারটা হয়, যেখানটায় ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টগুলো অ্যাক্সিয়ালে থাকে এবং কম্পারেটিভলি ইলেকট্রোপজিটিভ এলিমেন্টগুলো ইকুয়েটোরিয়ালে থাকে, তার কারণ কি না, অ্যাকর্ডিং টু বেন্টস রুল কি বলছে? বেন্টস রুলের মতে যেখানে সেন্ট্রাল অ্যাটমের এস ক্যারেক্টারটা কম থাকবে সেখানে মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টটা থাকবে। এই অ্যাক্সিয়াল পজিশনে সেন্ট্রাল অ্যাটম পি এর এস ক্যারেক্টার কিন্তু 0, আর ইকুয়েটোরিয়ালে এস ক্যারেক্টার কিন্তু 33.33%, যার কারণে ইকুয়েটোরিয়ালে কম্পারেটিভলি লিস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টটা থাকবে এবং অ্যাক্সিয়ালে মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টটা থাকবে। এটা পরে অন্য কোনো একটা ভিডিওতে বিস্তারিত বলে ব্যাপারটা বোঝানো যাবে।